Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Paco. En el vídeo de hoy vamos a hacer un expositor para montar este pequeño motor dos tiempos completamente funcional. Es de tan solo 2,5 centímetros cúbicos y se suele utilizar en vehículos radiocontrol, aunque puedes hacer con él cualquier tipo de proyecto que se te ocurra. Así que siéntate, trae tu snack favorito, que yo me callo ya y os dejo con todo el proceso. Para fijar el motor aquí voy a utilizar una fibra de carbono, un refuerzo. Esto llega así, de esta forma. Pero antes voy a aplicar resina epoxi para toda la superficie, ya que es muy porosa. Así que vamos a impermeabilizarla para que no se manche.
Y bueno amigos, aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Dadle like, suscribiros y un saludo.